Hello everyone, this is Pushpa. Welcome to Extreme Education, the study platform. Hope you all fine. ఈరోజు సెషన్లో మనం 6th క్లాస్ సోషల్ సబ్జెక్ట్లో జాగ్రఫీ మోషన్స్ ఆఫ్ ద అర్త్ భూమి యొక్క కదలికలు అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ లెట్స్ బిగిన్ ఇన్ టు ద సెషన్. The earth has two types of motions, namely rotation and revolution. భూమికి రెండు రకాల కదలికలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటివి అంటే రొటేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్, భ్రమణ అండ్ విప్లవం. ఎర్త్ హ్యాస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్. హౌ మెనీ టైమ్స్ ద ఎర్త్ హ్యాస్ రొటేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్? దెన్ రొటేషన్ ఈజ్ అ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఆన్ ఇట్స్ యాక్సెస్. భూమి దాని అంతటా అది దాని అక్షం పైన తిరుగుతూ ఉంటుంది. హౌ ద ఎర్త్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ on its own axis. Axis is called as orbit or path. Then rotation and associated terms. Rotation and దానికి సంబంధించిన కొన్ని terms. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66% degrees Celsius with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The axis of the earth, which is an imaginary line, అంటే ఎర్త్ యొక్క యాక్సెస్ ఏదైతే ఇమాజినరీ లైన్ ఉంటుందో అది ఆర్బిటల్ ప్లేన్తోని 66.5 degrees Celsius గల యాంగిల్ని తయారు చేస్తుంది. అండ్ ది ప్లేన్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఆర్బిట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఆర్బిటల్ ప్లేన్. ఆర్బిట్ ద్వారా ఏదైతే ప్లేన్ ఫామ్ అవుతుందో దానిని ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అని అంటారు. ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అంటే ఆర్బిట్ ద్వారా ఏదైతే ప్లేన్ ఫామ్ అవుతుందో ద ప్లేన్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఆర్బిట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఆర్బిటల్ ప్లేన్. దెన్ ది సర్కిల్ దట్ డివైడ్స్ ద డే ఫ్రమ్ నైట్ ఆన్ ద గ్లోబ్ ఈస్ కాల్డ్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. సర్కిల్ ఏదైతే గ్లోబ్ మీద డేని నైట్ నుండి డివైడ్ చేస్తుందో దానిని సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ అని అంటారు. దెన్ the period of rotation is known as earth day, which is the daily motion of the earth. రొటేషన్ యొక్క పీరియడ్ని ఎర్త్ డే అని అంటారు. అది ఎర్త్ యొక్క డైలీ మోషన్ అండ్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మూమెంట్. మూమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కదలిక. మోషన్ అండ్ మూమెంట్ ఆర్ ది సేమ్. దెన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు రెవల్యూషన్. రెవల్యూషన్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఎవ్రీ 4th year February is 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called leap year. ఎవ్రీ 4th year అంటే ప్రతి 4వ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో 28 డేస్కి బదులుగా 29 డేస్ ఉండి 366 డేస్ ఉన్న ఇయర్ని లీప్ ఇయర్ అని అంటారు. వాట్ the year which has 366 days and with 28 days in February, with 29 days in February instead of 28 days is called a leap year. And in this revolution time the earth goes around the sun in an elliptical orbit. Throughout its orbit the earth is inclined in the same direction. భూమి రెవల్యూషన్ టైంలో దాని చుట్టూ అదే తిరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ దాని కక్ష అంతటా భూమి అదే దిశలో వంగి ఉంటుంది. సీజనల్ చేంజెస్ ఆర్ డ్యూ టు చేంజెస్ ఇన్ ద అర్త్స్ పొజిషన్ అరౌండ్ ద సన్. సూర్యుని చుట్టూ భూమి యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ కావడం వల్ల సీజన్స్లో చేంజెస్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. దెన్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఇన్ అర్త్స్ రెవల్యూషన్ ఆన్ 21st June. భూమి యొక్క విప్లవంలో ముఖ్యమైన తేదీలు. June 21st the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat and areas near poles receive less heat due to slanting rays. Places around the Arctic Circle receive continuous daylight for 6 months. Therefore, it is called the summer season in the northern hemisphere. అంటే నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ సూర్యుని వైపు వంగి ఉంటుంది. టిల్టెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వంగి ఉండడం. వంగినటువంటి ఏదైనా tilted means
వంగినటువంటిది. దెన్ ద రేస్ ఆఫ్ ద సన్ ఫాల్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సూర్యకిరణాలు డైరెక్ట్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పైన పడతాయి. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అప్పుడు దీస్ ఏరియాస్ రిసీవ్ మోర్ హీట్. అప్పుడు ఈ ఏరియాస్ మోర్ హీట్ అంటే ఎక్కువ హీట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. అండ్ ఏరియాస్ నియర్ పోల్స్ రిసీవ్ లెస్ హీట్ డ్యూ టు స్లాంటింగ్ రేస్ వల్ల ఈ ఏరియాస్ పోల్స్కి దగ్గరగా ఉన్న ఈ ఏరియాస్ తక్కువ హీట్ని అందుకుంటాయి. అండ్ ప్లేసెస్ అరౌండ్ ద ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ రిసీవ్ కంటిన్యూస్ డే లైట్ ఫర్ 6 months వరకు ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ చుట్టూ ఉన్న ప్లేసెస్ కంటిన్యూ డే లైట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది 6 months వరకు. Therefore it is called the summer season in the north hemisphere. అందుకు నార్త్ హెమిస్ఫియర్లో దీనిని సమ్మర్ సీజన్ అని అంటారు. Then the longest day and the shortest night occur at these places on 21st June. The reverse happens in the southern hemisphere. This position of the earth is called the summer solstice. అంటే 21st జూన్న పగలు ఎక్కువ అండ్ నైట్ తక్కువ ఈ ప్లేసెస్ దగ్గర. సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో రివర్స్గా జరుగుతుంది. అంటే 21st జూన్న రాత్రుళ్ళు తక్కువగా ఉండి పగళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ దిస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద అర్త్ ఈస్ కాల్డ్ ద సమ్మర్ సాల్స్టిస్. అంటే ఈ అర్త్ యొక్క పొజిషన్ని సమ్మర్ సాల్స్టిస్ అని అంటారు. ఎప్పుడు అంటే 21st జూన్న ఎప్పుడైతే ఇది లాంగెస్ట్ డే అంటే ఎక్కువ పగలు అండ్ షార్టెస్ట్ నైట్ తక్కువ రాత్రి కలిగి ఉంటుందో ఆ అర్త్ యొక్క పొజిషన్ని సమ్మర్ సాల్స్టిస్ అని అంటారు. దెన్ on 22nd December 22nd, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. As the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 23rd half degree Celsius, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. Ante Tropic of Capricorn, it means like it receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. అంటే దక్షిణ ధ్రువం దీని వైపుకు ఒంగి ఉన్నందున మకర రాశి సూర్యుని ప్రత్యక్ష కిరణాలను అందుకుంటుంది. అండ్ యాజ్ ద సన్స్ రేస్ ఫాల్ vertically at the Tropic of Capricorn, 23rd half degree Celsius, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Tropic of Capricorn అంటే Tropic of Capricorn అంటే మకర రాశి. సో సూర్యుని ప్రత్యక్ష కిరణాలు అందుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే సూర్యుని యొక్క కిరణాలు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ 23rd half degree Celsius దగ్గర నిలువుగా పడతాయో అప్పుడు సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఎక్కువ భాగం కాంతిని పొందుతుంది. అందుకు సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఎక్కువ పగలు అండ్ తక్కువ రాత్రులతో వేసవికాలం ఉంటుంది. దెన్ the reverse happens in the northern hemisphere and this position of the earth is called the winter solstice. Northern hemisphere lo idi reverse ga jarugutundi comparing to southern hemisphere, and this position is called what? The position of earth is called winter solstice. Earth yokka ee position ni winter solstice ani antaru. Then on 21st March and 23rd September, March 21 మరియు సెప్టెంబర్ 23 తేదీలలో డైరెక్ట్ రేస్ ఆఫ్ ద సన్ ఫాల్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్. అంటే సూర్యుని కిరణాలు డైరెక్ట్ ఈక్వేటర్ పైన పడతాయి. అండ్ అట్ దిస్ పొజిషన్ నీదర్ ఆఫ్ ద పోల్స్ ఈజ్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సన్. అంటే ఇలాంటి పొజిషన్లో రెండు ధ్రువాలు సూర్యుని వైపుకి వంగి ఉండవు. So the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. కాబట్టి భూమి మొత్తం సమానమైన పగలు మరియు సమాన రాత్రులను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. సో దీనిని విషవత్తు అని అంటారు. విషవత్తు ఈజ్ ఈక్వినాక్స్. Then on 23rd September it is the autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. 23rd September na ఇది నార్త్ హెమిస్ఫియర్లో ఆటమ్ సీజన్గా ఉంటుంది అండ్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో స్ప్రింగ్ సీజన్గా ఉంటుంది.
and the opposite is the case on 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. 21st మార్చ్తోనే ఇది ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. అంటే లైక్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో స్ప్రింగ్ సీజన్గా ఉంటుంది అండ్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఆటమ్ సీజన్గా ఉంటుంది. సో 21st మార్చ్కి ఇది ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. And thus the rotation and revolution of the earth is responsible for formation of days and nights and seasonal changes respectively. అందుకు భూమి యొక్క రొటేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్ డే అండ్ నైట్స్ కావడానికి రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాయి అండ్ వాటిలో కంటిన్యూస్ చేంజెస్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల సీజన్స్లో మార్పులు అనేటివి జరుగుతుంటాయి. It means in simple terms the formation of days and nights occurs due to the rotation and revolution of the earth. Then the key point, very important, it is the ancient Indian astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and rotates on its own axis. Ancient Indian astronomer అంటే భారతీయ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఆర్యభట్ట ఏమన్నారు అంటే అర్త్ గుండ్రంగా ఉంది అండ్ దానంతటా అదే తిరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పినవారు అని కనుగొన్నవారు ఎవరు అంటే ఆర్యభట్ట. హూ హీ ఈజ్ అ ఏషియన్ ఇండియన్ ఆస్ట్రానమర్ హూ ఇన్వెంటెడ్ దాట్ ద ఎర్త్ ఈజ్ రౌండ్ అండ్ revolves around its own axis. Revolves around its own axis, said by Aryabhatta, the ancient Indian astronomer. Hence, this is all for today. Hope you all like this video. In the coming next session, we will be discussing about the another topic. Until then, before leaving the session, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Thank you for watching this video. Until then, stay tuned to us.